Työperäinen maahanmuutto puhututtaa ihmisiä paljon nykyään. Tässä 6-osaisessa podcast-sarjassa me jututetaan 6 eri taustaista Suomeen saapujaa, heidän omasta tarinastaan sekä huippuasiantuntijoita maahanmuuttoon liittyvistä teemoista syvällisesti. Tervetuloa Saapujat podcastiin. Mun nimi on Isa Krautio. Mennään jaksoon. Suomalainen peliala on maailman kuulu. Se on itse asiassa yksi niistä aloista Suomessa, joka onnistuu vuosittain houkuttelemaan tänne absoluuttisia maailman huippuosaajia. Me puhumme tässä jaksossa asiantuntijavieraalle, pelialan kattojärjestö Neogamesin johtajalle KooPee Hiltuselle siitä, että kuinka hyvin Suomi pärjää tässä kilpailussa, kuinka helppoa Suomeen on tulla huippuosaajia ja mitä esteitä vielä on olemassa. Sitä ennen puhumme yhdelle näistä huippuosaajista, Japanista Suomeen muuttaneelle Shuhei Watanabelle. Shuhei, you live here in Finland. Yes. Ever since when? When did you move here? I moved here from Tokyo in 2023 in June. Yeah, 23. Right before Johannes. That's quite recent. You've been here for 3 years. Yeah, nearly 3 years. 2 years and a half, yes. How's it been? Actually, first, before you answer that, Okay. why did you move here? What was the job that you got her? Probably it's better to briefly introduce myself. Sure. I'm Shuhei. I'm a product marketer at Metacore, which is a mobile gaming company based in Helsinki. Then, the job is the reason why I relocated from Japan. Right. Were you also in that business in we were in IT basically before? Not really in mobile gaming. This is my first mobile gaming career my career. But I've been always around the digital marketing and IT. Yeah, Awesome. Since the beginning of my career. How come you found this job? How did that happen? Right. It was a bit the tricky story I had. Okay. So Go ahead. I had been working for more than 10 years in Tokyo. Worked for the American company. It's a big tech company. Then, but 9 years ago, I was short-time expat, and I was in Helsinki for the first time. So it was 2016. So I spent 3 months as a short-time expat here, and then I came back to Japan. So after 7 years, I met one person who was also from Finland, and was introduced from my ex-mentor in Helsinki when I was working with them. Then I met the person who was part of the board members of my current company, was coming to Japan and investigating and researching the Japanese market. Then, that's why I met the current company, the people. Then I thought it could be a good opportunity to, explore my next career adventure. Abroad. I had been, eager to work abroad and taking that kind of international experience as a professional. Yeah. Then I asked one of the board members, the trip members, that, hey, is there any chance of working with you? That because I've been hoping to work in Finland again. Yeah. Would you like to make a position for me? That's awesome. Yeah, that's kind of the reverse recruiting I did. Interesting. Now, the fact that the job was in Finland, and be honest with me here, Shuhei. You can be honest even though there are cameras and microphones here. When you knew that this job was in Finland, was that a positive thing, or was that I'd rather go to London, but whatever, I can go to Finland, that's fine? Which one was it? To answer that question, probably I clearly mentioned about my previous company, which is Google. So I had been working for Google, which is the mega company, had a lot of branches all over the world. So for several years back, my initial kind of potential destination would be around the US or in Singapore, that kind of also the mega cities. Right. But if I were to choose anywhere in the world, the Finland was the
ranked number one. That was number one. No, number one, because I had the previous experience in for 3 months, and it was summer, spring to summer. So let's say like it's really like a honeymoon period. Yes, I really love in Finland. I really like that much. But the Finland itself is a small market, and for Google, it's almost difficult to take that in-country job in Finland because I don't speak Finnish. Not familiar with the Finnish kind of business rule or something. But the only way I thought to take a job in Finland is to go outside of Google and taking more kind of startup or small companies job. Yes, so that's why, the Finland was the option, definitely. Awesome. Now, what was it like moving to Finland, to Helsinki? Obviously, you're from one of the biggest cities in the world. Population-wise, not the number one anymore. I think it's Jakarta now in Indonesia. But I mean, Tokyo was number one for the longest time. It's many times bigger than the country you're living in right now. That's right. But then again, when I think about the Japanese culture and Finnish culture, there are many similarities as well, right? At least in the pace of life and the way you socialize. What was the way in which you? How did it feel to come here to live in Finland and see what it's like? Yeah, of course. Let's say about the surface or day-to-day life itself is quite different because of the population difference. Because Tokyo or Japan is 20 times larger than Finland. It's crazy. So Tokyo is also greater Tokyo area as well. It's massive and pretty packed and high pace of the work life. Yeah, I actually, to correct myself, when I said the pace of life is similar, actually the pace of life is probably not similar at all. Pace of life is not similar. Yeah. But when it comes to our mentality, I think Japanese and the Finnish people were sharing the similarities of the mentality, like a humbleness or more introvert when we compare to the other Western countries. Yeah, we are more introverts and silent. Right. So if I talk to the people in Finland, there's no kind of culture gap or culture shock I feel that much. So it was smooth kind of transition to make friends or communicate with colleagues. Awesome. Yes. Were there any challenges at any moment, even though you mainly had a positive experience coming here? Yeah, overall, I would say I've been always feeling like 51% positive and 49% of the other side. But that 1% is quite a big difference because of if you repeat days and days, the 1% makes difference. But the challenge has been how to settle down in a new situation, a new country, new location also, or new job with a different industry, in a different industry, new people to meet, and new dynamics of the work. And also for more kind of physical thing is about, I brought my family, my wife and little children. So that you have a wife and kids. Yeah, my wife and kids. So they also relocated at the same time 2 years ago. So finding the right daycare, finding a right permanent apartment, and how to pay each paycheck, and understanding all the system, the society, the social systems in Finland. That's been the challenge. So there's so many new. Is it difficult to figure out? Is it what do you see? Is it just the general challenge of having to go through different systems and learning them, or is there something specifically difficult you find about the Finnish? Specifically difficult would be probably the language. Right? Of course, the Finnish website provided by the government they are having like a Finnish and Swedish and English in the top page. But if you go to the lower page to check the details, sometimes they provide only the Finnish or Swedish. But when it comes to understand fully about like a killer or the other social stuff, you really need to
pay attention to the details. But I came here with zero knowledge about the social systems. It was difficult. It was difficult to assess myself. Is this I'm doing the right thing or wrong thing? If I make any type of action. Yeah. Is that? Do you still feel stuck with this challenge, or is it getting better? It's getting better, of course. So, fortunately, I have a lot of supporters around myself in the company. That's good. Yeah, and Metacore supports me a lot, and they're embracing that kind of immigrants like myself as international talents. Yeah, they're understanding a lot about my situation. They are giving a lot of the space, physical space, and mental space to get me settled down, respect my family situations and my self situation as a newcomer. So without that, I wouldn't survive. At all. What have been the most positive experiences so far throughout the 3 years you've been here? It's hard to select one thing. That's good. Probably the nature. Yeah. At some point in my life, I found myself feeling extremely happy when I stay nearby a lot of water. But in Tokyo, I grew up in minor town in Japan with a lot of nature surrounded by. Where is that city? What It's called Fukui Prefecture. Okay. It is located next to Kyoto, so the western side of Japan. Oh, I've been to Kyoto. It's less beautiful. population. Yes, a lot of snow, less sunshine. Sounds like Helsinki. But in Tokyo, it was hard to access to go to the ocean or lakes or river because the top hobby is fishing. Then even in Helsinki, water is quite accessible from everywhere in town. And I live in Espoo side. It has more nature, of course. And so for my family, our go-to place is always Nuksio. Yeah. Gorgeous. It's gorgeous, yes. So the more days I spend in Finland, the more I become a fan of this beautiful nature. That's nice to hear. Yeah. Now, again, this is going to sound like a question that might be difficult to answer, and you obviously don't have to make a commitment here. But I'm just curious about how you feel about this. It's one thing to move to a country, and it's another thing to actually want to stay in that country and build a life there. Yeah. And I've just met you, Shuhei, and you seem like a very intelligent man. You seem like a very talented guy. I think that you could more or less pick a job, pick a city, and they would love to have you. And maybe that's your plan. And maybe that's... I hope so. Yeah. This might be difficult to answer, but what would make you want to stay in Finland, if anything? Not like a bribe or anything, but like something about the country. It's all about the pace. Yeah. And it's difficult to answer, but I feel it's really easy to be yourself in here. So I have heard, I don't know if it's true or not, but I have heard about the world happiness research or something. The two significant factors in that research was freedom of choice of the work or something. And another one is a tolerance to the other people. Because I'm a minority here in town. I'm only one talent in the current company. But I don't feel like I'm just an outsider. So I can be myself. People don't see me as a typical Asian man or the father or Japanese man. So, of course, in the first phase of the Finnish life, people often ask me like, hey, what about Japanese situation or how do you think about this K-market sushi? How do you feel about this sushi quality as a Japanese?
like this kind of a question I have received so many times in the first place because that's natural. But nowadays I had less this kind of the stereotype questions from the people. That wouldn't happen. I believe that wouldn't happen in the other side of the world. So Finnish people, in a good way, leave myself. That's awesome. Yeah. So you would say that Finland is generally a tolerant country. That's right. Yeah. That's the best kind of description of the why I like Finland so far. Another, if I can give it another episode from my company life. So in medical, we are like less than 300 employees company, but we had a company offsite. It's annual offsite. But in the first year, we had a 3 days offsite in Sweden. And having different career experience, worked for a Japanese company and also worked for an American company. And my first impression or my first thought about the offsite is to all about team building, tackle one issue type of the workshop or the hard, intense discussion in the offsite situation, not in the office. But in the Finnish company's offsite, I was quite surprised that there was only 1 day, even 2.5 hours workshop part we had, and the rest of the 2 days we were quite free. They provided a lot of the exercises or programs, of course, but we were not forced to join the specific ones. And even in the dinner time or drinking time, we were not forced to sit on the same table and or drink the same drinks like many Asian companies do. But I was quite surprised that one person who was reading the book by the fireplace, one person were in the sauna, the other people were swimming in the pool, and one person was knitting in the sofa while other ones are drinking beer. Interesting. Yeah, people are crazy on karaoke, or people are really spending their time as they were. Is this a difference between Finnish and Japanese or Asian culture? It's quite different. Less formal, less hierarchical? It's quite different. Yeah. How did that feel? Yeah, if you do that in Japan, you are like really criticized. Don't do that standalone play. Don't do that in Tokyo. Yeah. No. Yeah. How does that, do you like that? Yeah, I liked it very much. Very much. That's the thing. The first time I felt like I don't have to play my role, and you can behave as yourself, because naturally everyone has kind of social kind of labelings, like as a man or as an Asian or as a father or as a manager or something. But at least in my company so far, I didn't feel I'm forced to behave as a title, with a title or as a social status or age. Yeah, that's probably that kind of tolerance and freedom is what I would appreciate the most. Awesome. Yes. Speaking of your career and your life, do you have dreams? Do you have a goal? Good question. I don't know. I recently defined 3 keywords in my professional career, which I really value. 3 type of things, which is new, small, and niche. If I work for kind of new industry, new product, I would be happy. If I working in a small community or small company or small organization, I would be happy also. And also working in a niche product, niche category, it also makes me happy. That kind of so probably, I don't know if I would start my own business or I would be a professional writer. That's one of my goals. Yeah, not sure about engineering, about the artist, that
probably not go with that direction. But yeah, I believe that I'm working on the new thing, small thing, a niche thing. Then yeah, I'd be happy in the future, whatever the industry or whatever the product I work for. Awesome. Yeah. Well, good luck with that. Yeah, but in that sense, Finland is a perfect. It's a small country, and always challenging the new kind of industry, or let's say the IT and apps and mobile gaming as well. Yes, even my the product I'm currently working for is a niche category, but challenging to the more the bigger things, to the global market, to the global players. So which I'm feeling myself proud of that. Great. Yes. Kiitos paljon. Arigatou gozaimasu. Kiitos paljon. Arigatou gozaimashita. Thank you very Thank much. Mitäs sä teet? Mä olen Suomen pelialan keskuksen Neogamesin johtaja. Yes. Eli me ollaan tämmöinen pelialan katto-organisaatio yli 20 vuotta vanha. Että on tästä tullut seurattua tätä pelialaa jonkun aikaa. Just. Eli Shuhei ja Metacore on tuttu. Hyvin tuttu, joo, kyllä. Just, kyllä. Minkälainen, kuinka tärkeitä tämmöiset Shuhein kaltaiset tyypit on teidän alalla? No ihan elintärkeitä. Elintärkeitä. Koska jos ajattelee, että jos tuossa kattelin tilastoja, niin meillä oli 25% ulkomaalaisen työvoiman osuus vuonna 2016 ja nyt se on 35%. Eli se on kasvanut 10%. Meillä on tällä hetkellä noin 1300 ihmistä Suomessa töissä suomalaisissa pelifirmoissa, jotka on niin kuin tullut ulkomailta Suomeen pelialan takia tai pelinkehityksen takia. Että joo. Kyllä se jotakin kertoo, että kun firmat niitä palkkaa, niin kyllä tärkeää on. Kyllä. Tässä kuulostaa vähän tämmöiseltä rautalanka-kysymykseltä, mutta miksi he ovat tärkeitä? Oikeastaan sen takia, että me ei osata itse kaikkea. Kaikki viisaus ei asu meissä, vaan me tarvitaan erityisosaajia ulkomailta sitten tiettyihin toimenkuviin. Ja se oikeastaan johtuu siitä, että kun peliala on globaali kansainvälinen ala, se sama tarve syntyy kaikille kaikkialla samaan aikaan. Ja sen jälkeen me taistellaan globaalin markkinalla näistä tietyistä ulkomaalaisista erityisosaajista. Ja se on tietysti aina sellainen niin kuin asia, joka meidän täytyy ottaa huomioon, kun me mietitään Suomen pelialan tulevaisuutta. Joo, tässä podissa ollaan puhuttu siitä, että tämä ei ole pelkästään päästämistä, vaan houkuttelemista, nimenomaan kilpailu. Se on nimenomaan houkuttelemista, siis niin kuin muista päästämisen ei pitäisi olla edes issue meille tässä suhteessa. Että. Joo, ja erityisesti tässä kontekstissa, kun puhutaan, en tunne häntä, mutta varmasti oikeasti aika huipputyypistä, joka pystyisi lähtemään mihin tahansa megakaupunkiin. Kyllä, periaatteessa joo. Että se on niin kuin tavallaan sen takia meidän pitäisi miettiä nimenomaan sitä näkökulmaa, että miten me houkutellaan ja mitkä ne meidän vahvuudet on. Mitkä ne on sun mielestä? No niitähän on listattu nyt pitkä rivi. Sää ei kuulu niihin valitettavasti, paitsi kesällä ehkä joskus. Mutta kyllähän se on, niin kuin Shuheikin mainitsi, niin kyllähän tuo luonto on iso juttu. Sitten tämä work-life balance, eli se, että meillä kuitenkin työajat on inhimilliset, meillä on hyvät lomat, meillä on hyvä terveydenhuolto ja niin poispäin, niin ne on niin kuin hyviä asioita. Ja sitten totta kai se, että meillä on aika paljon firmoja, joilla on ihan hyvä maine. Eli ajatellaan nyt vaikka näitä me isompia firmoja, Supercell, Metacore, Fingersoft, Remedy, näitä, niin niillä on hyvä maine maailmalla. Ne on tunnettuja taas sitten siellä niin kuin pelin kehityskenessä ja ihmiset haluaa tulla niihin töihin. Meillä on vakaa yhteiskunta, kuitenkin tällä hetkellä suhteellisen vakaa, vaikka geopolitiikka nyt vähän myllertääkin. Että meillä on paljon tällaisia niin kuin juttuja, jotka on niin kuin meidän puolella. Kyllä. Joo, kiistämättä. Nämä on kaikki nämä perusjutut, mitä kuulee aina, kun kysytään kysymyksen, ja se on siis hyvä. Nämähän on pätee edelleen täysin. Mutta sitten ihan rehellisesti, kuinka varmaan näet alaa, puhut firman rekrytyypeille. Onko tämä oikeasti vaikeaa houkutella näitä? Onhan se, kyllä siinä oma haasteensa on. Että se on niinku tietyllä lailla, että kun ajatellaan joku 10-15 vuotta sitten joku sanoi, että kun Suomi on kylmä, kallis ja kaukana, niin kyllähän se tekee tästä, että ei me nyt olla semmoinen niinku prime position oikeastaan niinku hyvin harvalle. Et kyllä sen takia me joudutaan tekemään niinku enemmän töitä ja tarjoamaan niinku tavallaan tuomaan esille näitä meidän hyviä puolia paljon enemmän kuin joku Barcelona vaikka, koska jos ajatellaan siis sitä, että sä minnekä esimerkiksi Euroopan ulkopuolelta joku todennäköisesti lokatoituu, mikä se tuntee, niin se on todennäköisemmin joku Lontoo tai Keski-Euroopan kaupunki kuin Helsinki. Tai sitten tietysti vielä kun
lisätään vaikeusastetta, niin Tampere, Oulu, Rovaniemi, Jyväskylä, siellä se on sitten vielä napsun verran vaikeampaa. Kyllä. Niin ja sitten jos puhutaan meidän omasta naapurustosta, täälläkin on Kööpenhamina, Tukholma, Oslo, jotka on... Joo, no Oslosta nyt ei kannata puhua, eikä mä veikkaisin, että jos ajatellaan niin tätä Pohjoismaita, niin kilpailu Helsinki ja Tukholma, että ehkä Kööpenhamina. Joo, ja siis esimerkiksi Norjan peliteollisuus on aika vaatimatonta. Niin just peliteollisuus. Kyllä. Mä puhun nimenomaan nyt peliteollisuuden näkökulmasta. Että meillä se on niin kuin periaatteessa, kilpailu on Tukholma, Helsinki tai Ruotsi, Suomi. Just, kyllä. Pakko kysyä, miten Suomi vertautuu Tukholmaan tällä hetkellä? Suomi vs. Ruotsi. No sanotaan nyt näin, että mehän ollaan niin kuin noin liikevaihdollisesti ja me ollaan niin kuin neck to neck oltu tässä viimeiset 10 vuotta. Et nyt taitaa Ruotsi olla vähän isompi kuin me. Työntekijämäärä Ruotsissa on noin lähes tuplat suurempi. Mä sanoisin, että me ollaan niin kuin kaikki sisarukset ja veljekset keskenään, niin me ollaan tämmöisiä hyviä kilpailijoita, että aina täytyy vähän härkkiä, kun ruotsalaisia kollegoita tapaa. Kyllä, joo, niin pitää. Ne varmaan härkkii takaisin. Kyllä, ne härkkii takaisin, jos silleen ruotsalaiseen tyyliin. Jep. Miten nyt ollaan puhuttu näistä houkutustekijöistä ja heikkouksista tässä kilpailussa. Entäs ihan niin kuin käytännön esteet, onko sellaisia? Onko Suomessa vaikeata tuoda ulkomaisia osaajia firmaansa? No se on tietysti vähän, että mihinkä sitä vertaa. Että sanoisin, että Suomi on niin kuin keskiarvo niin kuin Euroopassa, mutta kun meillä ei taas riitä se keskiarvo. Että meidän pitäisi olla paljon parempia kuin keskiarvo monissa asioissa. Että kyllä ne ongelmat tulee sitten tietysti aika monesti, niin kuin Shuheikin sanoi, niin kun on perhe mukana, mistä löytyy puolisolle töitä, mistä löytyy lapselle eskari tai päivähoitopaikka, mistä löytyy lapsille koulupaikat. Kielen oppiminen on hieman haasteellista aika monelle, koska tämä ei ole maailman helpoin tämä suomen kieli. Niin näiden asioiden takia meidän pitäisi niin kuin pystyä parempaan kuin mihinkä keskiarvona Euroopassa esimerkiksi pystytään. Ja tietysti tämä uusin 3-6 kuukauden sääntö, mikä nyt tuli voimaan viime kesänä, niin sehän aiheutti jo siinä vaiheessa, kun tätä suunniteltiin, niin aika paljon porua ja ei se ainakaan niin kuin paranna meidän semmoista imagoa maailmalla tai sitä meidän niin kuin järjestelmän toimivuutta. Onko se tuottanut pelialalla ihan käytännön vaikeuksia? No siis siinä mielessä siitä on tullut paljon keskustelua, että varsinkin nyt kun pelialalla on ollut vähän vaikeita vuosia globaalistikin, on ollut suhteellisen paljon irtisanomisia ja näin poispäin, niin totta kai ihmiset pelkää, että jos täällä joutuu irtisanotuksi eikä pysty työllistymään sen 6 kuukauden sisällä, niin sehän tarkoittaa sitten, että sun pitää lähteä maasta ja se ei ole. Ihmisten houkuttelemiseen on tänne käytetty aika paljon rahaa, niin se, että ne sitten ikään kuin lähetetään pois siinä vaiheessa, kun ne ei löydä työpaikkaa 6 kuukauden sisällä, niin en nyt hirveästi järkeä näe siinä, koska ei peliala niin kuin alana ole minnekään menossa, vaikka välillä vähän notkahtaakin. Niin kyllä. Kuulemma nämä firmat tekee aika paljon työntekijöidensä integroimisen auttamiseksi ja päiväkodin löytämisessä. Kaikki tämmöiset käytännön asiat. Joo. Käytetään siis paljon resursseja siihen. Kyllä käytetään paljon resursseja siihen, koska se on kuitenkin niin kuin investointina se on pieni verrattuna siihen, mikä se sitä saatava hyöty on. Ja loppujen lopuksi monet firmat niin kuin auttaa, niillä on puolisoverkostoja, niillä on erilaisia kursseja, kielikursseja ynnä muuta, integroitumisen tukea myöskin sitten perheelle ja kaikkea tällaista. Ja mun mielestä se on niin kuin, kyllä firmat on laskenut, että se on hyvä sijoitus. Ei se ole mitään hyvän tekeväisyyttä, vaan se on ihan puhtaasti liiketaloudellisesti perusteltua, mikä mun mielestä vielä korostaa sitä, että järjestelmän pitäisi myöskin toimia sillä tavalla, että sillä kunnioitettaisiin liiketaloudellisia perusteita. Niin just. Ehkä vähän hähmäinen kysymys. Saat vastata miten haluat. Mutta nämä pelialan firmat on siis poikkeuksellisen kansainvälisiä. Kyllä joo. Kooltaan. Joo. Totta kai startupit Suomessa on myös hyvin kansainvälisiä, mutta niissä on ehkä 10-20 tyyppiä töissä. Näissä siis Metacorella esimerkiksi 300. 300, joo. Mikä on suomalaisille firmalle ihan kova saavutus. Kyllä se on ihan kova saavutus, että siellä puhutaan niin kuin suurimmat on tällä hetkellä liki 1000 tai suurin. Ja sitten näitä noin 300 firmoja on useita ja meillähän on sitten tietysti myöskin
myöskin hyvin pieniä firmoja, 1-5 henkeä duunissa ja jotkut niistä on myöskin sellaisia, että ne on niin kuin ulkomailta tänne aikanaan töihin tulleiden perustamia. Just niin. Eli siinä on myöskin sitten yksi aspekti tähän, että ei pelkästään se, että meille tulee ulkomaalaisia työntekijöitä suomalaisiin firmoihin, mutta jossakin vaiheessa, jos me pelataan peli oikein, niin niistä tulee myöskin tai suomalaisia firman perustajia. Just. Ja sekin on yksi kasvuväylä, Kyllä. koska niin kuin sanoin jo aikaisemmin, kaikki viisaus ei edelleenkään asu meissä. Jep. Se mun hähmäinen kysymys on, että minkälaisia nämä firmat on? Minkälaisia yrityskulttuureita niissä on? Minkälaisia toimintatapoja? Kuinka dynaamisia tämmöiset kansainväliset huipputekkifirmat on Suomessa? No pakko olla dynaaminen, koska jos aikoo menestyä, niin sulla täytyy olla se tietty markkinoiden edellyttämä dynamiikka, koska se on kaikilla muillakin. Mutta kulttuureilta ja toimintatavoiltaan, niin ne pyritään hyvin niin kuin avoimeen toimintaan siihen, että ihmiset otetaan huomioon siihen, että peli on niin kuin reilua kaikille. Ja se on niin kuin se pointti ehkä niin kuin yksinkertaisuudessa, että pyritään siihen, että se työnteko on reilua ja se työympäristö on reilu ja kaikki tuntee, että siellä voi olla niin kuin oma itsensä ja antaa sen parhaan osaamisensa siihen työhön, mikä on palkattu. Joo. Me ollaan puhuttu paljon kielestä. Se on tullut puheeksi näissä keskusteluissa välillä. Startup-maailma on aika suoraviivaisesti English first, kun taas perinteiset isot firmat Suomessa pitää kiinni siitä Suomesta. Saattaa olla vaatimuksia työtehtäviin suomen tai ruotsin kielen osaamisen suhteen, joita de facto ei edes tarvitse työtehtävässä käyttää, jos tulee rekrytoiduksi. Tällaisia tapauksia löytyy. Miten pelialalla on? Voisi kuvitella, että koska nämä firmat on niin kansainvälisiä ja työvoiman liikkuvuus myös alalla on aika globaalia ja dynaamista, niin löytyykö saumaa opettaa suomea jengille? No siis sanotaan, että se suomen opettaminen on ehkä se funktio lähinnä siinä, että se auttaa integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Mutta silloin kun puhutaan työn tekemisestä, niin kyllä työkieli hyvinkin pienissä firmoissa on englanti. Ja sitten siihen tietysti auttaa myöskin se, että kun tämä on kansainvälinen toimiala, sä liikut kansainvälisesti, sulla on kansainvälisiä suhteita, niin Suomella ei pärjää edes Virossa. Niin. Että se on pakko sitten se adaptoida se työkieli, se englanti niin kuin työkieleksi myöskin niin kuin firman sisäisessä kommunikaatiossa. Toki sitä ei tarkoita sitä, että kaikki aina puhuu englantia. Jos siellä on 2 suomalaista, niin totta kai ne voi puhua suomea. Mutta se valmius on kaikilla, että englanti on niin kuin de facto työkieli. Kyllä, joo. Mites haluatko ihmiset opetella suomea, jos ajatus on se, että no mä menen kuitenkin Singaporeen 3 vuoden kuluttua tai jotain vastaavaa? Kyllä, mä sanoisin, että ainakin noita kursseja, mitä katsoo, mitä suomen kielen kursseja on, niin kyllä niillä kysyntää on. Okay. Ja sitten tietysti on myöskin se, että jos joku haluaa hakea kansalaisuutta, niin siihen kuuluu se kielikoe, jonka sitten osa tekee suomeksi ja osa valitsee helpontia ja tekee sen ruotsiksi, koska sekin on täysin mahdollista, että sä teet tämän kielikokeen ruotsiksi. Ja ruotsi on helpompi kieli monelle ulkomaalaiselle opiskella kuin suomi. Kyllä, ja näin suomenruotsalaisena kiva, että ruotsi pysyy elinvoimaisena. No se on. Bravos. Se on yksi näkökulma aiheeseen. Joo, kyllä. Onko mitään politiikkamuutoksia, joita sun mielestä voisi tehdä huippuosaajien rekrytoimisen helpottamiseksi tai houkuttelemisen itse asiassa ensisijaisesti? Sanotaan nyt näin, että tietysti tämä 3 tai 6 kuukauden sääntö oli yksi, mitä me vastustettiin ja vastustetaan edelleenkin. Tosin niin kuin tämän hallituksen aikana nyt ei ole todennäköistä, että siihen tulee mitään muutoksia, mutta toivottavasti jossakin vaiheessa päästään myöskin keskustelemaan siitä. Mutta yleisesti ottaen se ei aina vaadi välttämättä ihan politiikan muutosta, vaan se vaatii toimintatapojen muutosta myöskin. Eli monet niistä asioista, jotka tällä hetkellä esimerkiksi hidastaa niitä prosesseja, niin ne ei ole lakisääteisiä, ne ei ole politiikkaa, vaan ne on sitä, että kun on aina toimittu näin, niin nyt jatkossa aina tullaan toimimaan näin. Onko sulla esimerkkejä? No esimerkiksi just tämmöinen niin kuin tavallaan, että kun sä käyt vaikkapa tekemässä se ensimmäisen tunnistautumisen silloin, kun sä tuut Suomeen töihin, niin siinä joutuu välillä matkustamaan hyvinkin kauas tekemään sen tunnistautumisen. Mutta jos sen tunnistautumisen voisi tehdä jollakin muulla tavalla, digitaalisesti tai jossakin
EU-lähetystössä tai jossakin muussa tai Pohjoismaiden lähetystössä, niin se heti helpottaa sitä tunnistautumisen niin kuin tekemistä. Että tällaisia, näitähän on ollut näitä kokeiluita ulkoministeriöllä, esimerkiksi näitä pop-up-pisteitä jossakin tietyissä paikoissa, että sä voit käydä sitten tekemään sen henkilökohtaisen tunnistautumisen siellä. Ja tietysti kaikki nämä, että mitenkä nyt sitten, siinä on tapahtunut parannusta, mitenkä esimerkiksi nämä oleskeluluvat toimitetaan tai työluvat toimitetaan, niin tämmöisiä pieniä asioita. Ja totta kai tässä on ollut, me ollaan tehty tämä homma 2018, aloitettiin tämä, niin kuin tämä prosessin piilaaminen yhdessä julkisen sektorin ja firmojen kanssa. Ja siinä on tullut aika monta matkaa, että siinä on ollut pankkitilin avaamisessa vaikeuksia, siellä on ollut vaikeuksia kotipaikan rekisteröinnissä, maistraatissa, jne. Että tämä tuntuu välillä siltä, että yksi asia saadaan parempaan kuntoon, niin sitten se pullonkaula siirtyy johonkin toiseen asiaan. Joo, mutta onko parannuksia silti saatu tehtyä teoilla? Kyllä, siis sanotaan, että moni pikkuasia on parantunut kyllä. Tässä on 8 vuotta nyt mennyt. Niin, koska mä muistan, että muutama vuosi sitten puhuttiin oleskeluluvahakemusten kasautumisesta. Joo, Migriin. Just näin. Ja tällä hetkellä, mitä meille tulee nyt tietoa, niin Migri tuntuu toimivan tällä hetkellä kohtalaisen hyvin. Okay. Ja sehän on tietysti taas kiinni siitä, että mitenkä joku sellainen instanssi kuin Migri resurssoidaan, koska se on resurssisyöppö, tai ei syöppö, mutta se vaatii paljon resursseja sitten niiden lupahakemusten käsittelyyn. Ja siellähän ollaan taas sitten menty tämmöiseen osittain automaattiseen lupakäsittelyyn. Että viimeksi kun tapasin Migrin porukoita, niin ne totesi, että jos kaikki on kunnossa, niin lupaprosessi menee nyt läpi niin kuin päivässä tai viikossa. Että se ei vaadi enää sitä 3 kuukautta, mitä se joskus vaatii. Mutta sitten jos tulee mutkia matkaan, niin se tietysti taas on sitä, mikä vaatii sitten lisää resursseja, ihmisresursseja. Sä tosiaan luettelit noita tuossa nopeasti, mutta pankkitilin avaamisen lisäksi mitä muita pullonkauloja? No mitä nyt on ollut, niin pankkitilin avaaminen on ollut joskus hankalaa. Sitten just tämä maistraatin kotikuntarekisteröinti. Sitten nimenomaan tämä työluvan saaminen, eli nimenomaan se tunnistautumiseen liittyvät asiat. Ne nyt on ollut ainakin sellaisia, mitkä on noussut. Ja tietysti sitten tosiaankin tämä Migrin jono, joka on aina siis ollut pahimmillaan silloin, kun kausityöntekijöitä on tullut maahan, koska siellä ei ole ollut erillistä kaistaa sitten esimerkiksi erityisasiantuntijoille. Tällä hetkellä, en tiedä mikä on tällä hetkellä tilanne, mutta siis siitä me esimerkiksi nostettiin jossakin vaiheessa kysymys, että olisiko mahdollista saada erityisasiantuntijoille oma kaista niin, että siinäkään vaiheessa, kun ne kausityöntekijät ruuhkauttaa sen prosessin, niin siinäkään vaiheessa se prosessi ei venys meidän erityisasiantuntijoiden kohdalta kohtuuttoman pitkäksi. Eikä nämä on tällaisia niin kuin viilauksia. Ja totta kai siis poliittisella tasolla niin paljonkin muutoksia voisi tehdä. Eli jos ajatellaan vaikka niin kuin yritysten perustamista, niin tällä hetkellä niin kuin minkälainen on meidän niin kuin tavallaan yritysten perustaminen, niin se on tällä hetkellä hyvin helppoa. Mutta minkälaisia esimerkiksi mahdollisia tukia aloittavat yritykset voi saada, niin sekin on yksi asia. Ja verotuksesta puhutaan tietysti aina, että korkean verotuksen maa Kyllä. olemme ja tietysti siihen on perusteet. Hyvinvointiyhteiskunta on se peruste siihen, mutta siitäkin pitäisi pitää kiinni. Että kyllä tämä siltä osin sitten menee aika paljon tähän, niin kuin tähän keskusteluun, yleiseen poliittiseen keskusteluun. Just näin. Kyllä se ei ole mitenkään irrallinen tästä. Ei tämä ole millään tavalla irrallinen. Joo. Kiitos paljon. Hei, vielä vikakysymys. Ei oikein liity aiheeseen. Kiinnostaa vaan tietää, miten peliala menee Suomessa. No sanotaan nyt näin, että kun me tehtiin just raportti, joka löytyy meidän sivuilta www.neogames.fi tai www.playfinland.fi, niin 270 firmaa, pikkusen vajaa 3 miljardia liikevaihto oli 24 lopussa ja tosi 3800 ihmistä meillä on duunissa. Pientä taantumaa ton koronan jälkeen on tapahtunut, mutta tällä hetkellä näyttää, että tilanne nyt tänä vuonna vähän kirkastuu ja tämä takapakki nyt ei ole mitenkään meille niin kuin, ominaista, että tämä on vähän tämmöinen maailmanlaajuinen ilmiö, että peliala on ottanut vähän hittiä nyt tässä koronan jälkeisenä vuosina monestakin eri syystä. Kyllä. KooPee, kiitos paljon. Kiitos.